A very good evening here. Let's go for the next topic. What we take it here is nothing but seating arrangements. Ma. Let's understand. Yesterday I said already how to take the puzzle based arrangements. Ma. This is seating arrangement. Especially when you're taking seating arrangements, mainly what type of questions will get in the case of what ma seating arrangement. Let's check. These are the type of arrangements what you get in what ma that is seating arrangement cases. Linear arrangements and as well as what ma circular arrangements. Mainly these are the cases what you can understand. Linear arrangements as well as what ma circular arrangements. Linear arrangements ante so the people we have to arrange what ma around a line or a row like that. Clear. So circular arrangement means people we have to arrange what ma around a circular line. Clear. So these are called linear arrangements ma, and these are called what ma circular arrangements. So I'll explain how to take the linear and circular. Basically arrangements lo cheppanama, taking the statements, understanding the statements is what ma very very important. Aslu statement ela ardham cheskunnam anedi chaala important ma. Basically I said first two type of cases are what you call ma linear arrangements, and these are called what ma circular arrangements. So ఈ linear ఎలా తీసుకోవాలి, circular ఎలా తీసుకోవాలి I'll explain ma. So ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ అర్థం చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. అంటే ఏ ఇస్ రైట్ టు ద బి అండ్ ఏ సెకండ్ టు ద రైట్ బి సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ, సి థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ, అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే మనకి ఇచ్చాడో దాన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు దానికి రైట్ ఎలా రాయాలి, లెఫ్ట్ ఎలా రాయాలి, క్లియర్. దట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు టేక్ ఏ రైట్, హౌ టు టేక్ ఏ లెఫ్ట్, అది లీనియర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా చేస్తాము, సర్క్యులర్ ఎలా చేస్తాము, ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ అర్థం చేసుకున్నామా. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్. క్లియర్. సో clear. So while explain the conditions for how to take that, so after that we'll go for what ma the questions on that clearly. So basically గా అసలు లీనియర్ అంటే ఏంటిది, లీనియర్ అంటే ఏంటమ్మా అరౌండ్ ఏ లైన్. ఇప్పుడు లైన్ ఉందనుకోండి, ఇలా ఏబిసిడి పీపుల్ ఉంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి డైరెక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డైరెక్షన్స్ లో వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఈస్ నార్త్, దిస్ ఈస్ సౌత్, దిస్ ఈస్ ఈస్ట్, దిస్ ఈస్ వెస్ట్, వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. క్లియర్. నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్, ఇది కదా మనం డిస్కస్ డైరెక్షన్ ప్లేన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ నార్త్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నార్త్ ఫేస్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ మా, మీకు ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఏ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఎఫ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు సి నుంచి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది బి, సెకండ్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది ఏ. అలాగే సి నుంచి ఫస్ట్ రైట్ డి, సెకండ్ రైట్ ఈజ్ ఈ, థర్డ్ రైట్ ఈజ్ వాట్ మా ఎఫ్. అలాగా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ లో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ బి అంటే డి, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి అంటే ఏ. సో వాళ్ళు నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్ ఎలా తీసుకున్నాం, లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకున్నాం. అలాగే సౌత్ అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇదే కేసుకి సౌత్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పి, ఇది క్యూ, ఇది ఆర్, ఇది ఎస్. ఇప్పుడు ఇటు ఫేస్ చేస్తున్నా అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు క్యూ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే ఇటు అవుతుంది, క్యూ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ అంటే ఇలా అవుతుంది అలా. సో డిపెండ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్. లీనియర్ అరేంజ్మెంట్స్ లో ఇదే కావాలమ్మా. వాళ్ళు నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారా, సౌత్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారా, లేదా ఈస్ట్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ అనుకోండి, ఇలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దే ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ వే. నౌ దిస్ ఏ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, డి ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్. అదే రివర్స్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. దిస్ ఇస్ పి క్యూ ఆర్ ఎస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్. సో డిపెండ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ హౌ దే ఆర్ ఫేసింగ్, అది లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా. క్లియర్. సో టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి, టువర్డ్స్ రైట్ ఎలా తీసుకోవాలి, స్టేట్మెంట్ మనకి బాగా అర్థం కావాలమ్మా. హౌ టు టేక్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ as well as how to take what ma towards the right. That is the case what you have to understand here. This is in the case of what ma linear arrangement. Same way we have to understand the circular case. Sorry, same way we have to understand the circular case ma, when all they are facing the center, when all they are facing outside the center. ఈ రెండు కేసు వస్తాయి మా సెంటర్ ని. సో ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కేసు ఒకటి వస్తుంది, ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని సెంటర్ ని ఫేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అన్ని అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. ఇప్పుడు ఏ సెంటర్ ని ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ అంటే ఇది,
ఫస్ట్ రైట్ బి, సెకండ్ రైట్ సి, థర్డ్ రైట్ డి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏంటి? ఏ నుంచి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇది, సెకండ్ లెఫ్ట్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ హౌ యూ టేక్ రైట్ హ్యాండ్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ హౌ యూ టేక్ ఇట్ వాట్ మా లెఫ్ట్ హ్యాండ్. క్లియర్. ఇప్పుడు ఎఫ్ నుంచి ఉంది, ఎఫ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ రైట్ ఏ, సెకండ్ రైట్ బి. అలా సేమ్ లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి, రైట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఈ పాయింట్ బాగా అర్థం అవ్వాలమ్మా. సేమ్ వే వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సేమ్ వే వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ వాట్ మా అవుట్ సైడ్ ద సెంటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పి అవుట్ సైడ్ ద సెంటర్ ఫేస్ చేసింది అనుకోండి, పి నుంచి బేసికల్ గా ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ద పి బేసికల్ గా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది క్యూ, సెకండ్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది ఆర్, థర్డ్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుంది ఎస్. అదే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటే పి నుంచి ఫస్ట్ రైట్ యూ, సెకండ్ రైట్ టీ, లైక్ దట్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సెంటర్ నుంచి ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్, దానికి లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి, రైట్ ఎలా తీసుకోవాలి. సేమ్ వే వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ ద సెంటర్, హౌ టు టేక్ ద లెఫ్ట్ యాజ్ వెల్ as హౌ టు టేక్ ద రైట్. మెయిన్లీ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ మా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్, దానికి లెఫ్ట్ రైట్ ఎలా తీసుకోవాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, హౌ టు టేక్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో దోస్ ఆర్ ద కేసెస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మా. క్లియర్. సో మెయిన్లీ ఇవే పాయింట్స్ మా. లీనియర్ తీసుకున్నా, సర్క్యులర్ తీసుకున్నా. లీనియర్ లో అయితేనేమో రో వైజ్ చెప్పాను కదా, అది డైరెక్షన్ వైజ్ మా, ఈస్ట్ గానీ, వెస్ట్ గానీ, నార్త్ గానీ, సౌత్ గానీ. అదే సర్క్యులర్ లో అయితే వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్, వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, హౌ టు టేక్ ఎ లెఫ్ట్ యాజ్ వెల్ as హౌ టు టేక్ ఎ రైట్. దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ వాట్ మా వెరీ. And these are the points what you have to remember ma, especially when you're taking circular or linear arrangements. ఈ 4 points బాగా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. రీడ్ ద ఎంటైర్ పజిల్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్లీ. దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ప్రతి స్టేట్మెంట్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. ఐడెంటిఫై ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ హ్యావ్ గివెన్ డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ లో ఏంటంటే డబుల్ పాసిబిలిటీస్ వస్తాయమ్మా. అలాంటి కాకుండా కొన్ని కేసెస్ లో డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, నిన్న మనం చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పజిల్ సాల్వింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ కి 2-3 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం చేయలేం. కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ మా, అలాంటిది ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాంటి డెఫినెట్ స్టేట్మెంట్స్ ని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఎందుకంటే అవి ఐడెంటిఫై చేస్తే టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. క్లియర్ మా. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డెఫినెట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ వాట్ మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డెఫినెట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ వాట్ మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కనెక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మా. ఇప్పుడు ఏ నుంచి బి ఇలా ఉంది, బి నుంచి సి ఇలా ఉంది, ఏదో పాయింట్స్ ఉంటాయి. సమ్వేర్ మధ్యలో వేరే థియరీ ఇస్తాడమ్మా, సమ్వేర్ అగైన్ సి విల్ కనెక్ట్ టు వాట్ మా డి ఇలా. ఈ కనెక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి జాగ్రత్తగా చేయాలి. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్, ఫిగర్ అవుట్ ద సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ బై క్లియర్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ వాట్ మా డైరెక్షన్స్. డైరెక్షన్స్ క్లియర్ గా చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని డయాగ్రామ్ వేయమంటాడమ్మా. ఫిగర్ అవుట్ దట్ క్లియర్లీ బై ఐడెంటిఫైయింగ్ వాట్ మా వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్. సింపుల్ గా ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ 1 పాయింట్ హియర్ మా. సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ మొత్తం మీద మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో స్టేట్మెంట్స్ ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి, డెఫినెట్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయాలి. సో డయాగ్రామ్ నీట్ గా వేసుకోవాలి, అంతే. ఇది క్లియర్ అయితే చాలు. సో టేకింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇస్ వాట్ మా వెరీ వెరీ ఈజీ. క్లియర్. So directly we'll go for the questions one. So first one, it's a circular arrangement. A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circle facing the center. So 8 people, all the 8 people are what ma facing center. So first of all, take it 8 people arrangement ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's go for the statements one by one. A, B, C, D, F, G are sitting around a circular table facing the center. E is third to the left of G. How is the E ma? Third left of G. Clear. Look at this statement. Who is on the immediate right of B? Who is on the immediate right of ma? G is on the immediate right of B. Clear. Who is on the third to the left of what ma? A. Who is on the third to the left of A? B's. Who ante before the statement, whatever, it's nothing but what ma? A. So one by one we can connect the statement ma. ఇక్కడ నుంచి అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాక్ నుంచి అయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B, who is third to the left of A? So B is what ma? Third to the left of A. ఇలా అయినా రావచ్చు, లేదా ఇలా అయినా. E is third to left of what ma? G. Look at how is the E? Third left of what ma? G. ఇది G అనుకోండి. ఈ థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఉందంట. 1, 2, 3 ఇదే కదా. బట్ హౌ ఇస్ దిస్ G? Who is that G ma?
G is on the immediate right of what ma B. G is on the immediate right of B. B ఇక్కడ తీసుకుంటే B కి immediate right లో ఉంది. But who is that B? B is what ma third to the left of A. A కి third left. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇటు నుంచి రావాలి కదా. A ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్. B is third to the left of what ma A. H is second to the right of F. Who is not an immediate neighbor of what ma E? ఈ పాయింట్ చూడండి మా. H is second to the right of F. H ఎవరికి ఉంది? F కి సెకండ్ రైట్ లో ఉంది. Who is not an immediate neighbor of E? So F is not a neighbor of what my E. ఇక్కడ F రాదు. But how is the H second right of F మా? ఇక్కడ F తీసుకున్నా అనుకోండి 1 2 సెకండ్ రైట్ ఇక్కడ H వస్తుంది. క్లియర్. అండ్ ఇంకెక్కడ F తీసుకోవడానికి లేదు కదా. ఇక్కడ F తీసుకుంటే 1 2 సెకండ్ రైట్ ఇక్కడ H రాదు. How many possibilities are there ma? Only one possibility ma. H is second to the right of F. F is not a neighbor of E. That point we have taken. D is not a neighbor of what ma B. D ఇక్కడ రాదంట. అంటే D ఇక్కడ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. Automatically what is left over? Look at ma. A, B. So what is missing ma? C. So A, B, C, D, E, F, G, H. This is exactly what you got it. So this is exactly what you got it ma. So let's go for the questions on that. Who is second right of B? B నుంచి second right లో ఎవరు ఉన్నారు? F కదా. Next one. Which of the following pairs has first person on the immediate left of the second person? The first person on the immediate left of the second person. B కి immediate left లో ఉంది. B కి immediate లో G ఉందా? No ma. And F కి immediate left లో no. E కి immediate left లో no. D కి immediate left లో H ఉంది. Yes, this is correct. So the first person has to immediate left of what ma? Second person. In which case that is like that in a sense. That case ma. That is fourth option case. Let's go for next one. What is the position of B with respect to D ma? Position of B with respect to D from the D, first, second, third, right? Position of B from the D is what ma? Third, right. Next one. Who sits between A and D? Who sits between A and D ma? A ki D ki మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారు? H కదా. Next case. What is E's position with respect to C? E's position with respect to C on the immediate left. On the immediate left. Next one. Let's go for next one ma. A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square, while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. The one who sit at the 4 corners face the center, while those who sit in the middle of the sides, clear ma, faces outside. This is the cases the given ma. 2 females sit in the middle of the sides and 2 are at what ma? Corners. So మొత్తం 2 females ఎక్కడ కూర్చున్నారంటే ఇంకో 2 at the corners. Totally they're giving what ma? 4 females there in that. Let's check the case here. It's a square table. Look at what they said. 4 of them sit at 4 corners, while other 4 sit in what ma? Middle of each of the 4 sides. 4 are at the 4 side middles. 4 are at the corners. Let us understand one more point ma, what they said. The one who sits at the corners faces the center. The one who sits at the corner faces the center. The
one who sits at the corner faces the center, while those who sit in the middle of the set faces outside. Clear? This is the case, man. Four are at the corners, four are at the side middles. The people who are sitting at the corner facing the center. The people who are sitting at the side middle faces what, man? Outside. This is the case they give. Let's go for the statements on that. First one. This is the point we have done, man. Two females sit in the middle of the sets and the other two are at the corners. A sits second to the left of G. G sits in the middle of the one of the sides of the table. Let's understand this point, ma. G sits in the middle of the one of the sides of the table. Can I take G here, ma? Then A sits second to the left of G. 1, 2. Here it's nothing but what, ma? It faces nothing but the second left. A sits second to the left of G. G sits in the middle of the one of the sides. C sits fourth to the right of his wife, and fourth to the right of his wife, and he's not an immediate neighbor of what, ma? ARG. Look at, ma. C sits fourth to the right of his wife, and his wife is not an immediate neighbor of what, ma? ARG. Look at, ma. C sits fourth to the right of his wife. Fourth to the right of his wife అంటే బేసికల్ గా ఫోర్త్ రైట్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ రావాలమ్మా. అంటే ఇప్పుడు సి ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3 4, ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3 4, ఎక్కడ తీసుకున్న ఆపోజిట్. క్లియర్? లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. సి సిట్స్ ఎలా తీసుకున్నారంట, ఫోర్త్ టు ది రైట్ ఆఫ్ వాట్, మా? హిస్ వైఫ్. Clear? And it's not a immediate neighbor of what, ma? ARJ. His wife is not a immediate neighbor of what, ma? ARJ. So that is a female actually. మీరు సి ఎక్కడ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఎట్ హియర్, ఇక్కడ 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 ఈ 4 కేసెస్ లో అయితే సీస్ వైఫ్ అయితే రాదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ కేస్ వాట్ దే సెడ్. సో సీస్ వైఫ్ ఇస్ నాట్ ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ARG. అంటే మీకు ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, ఈ మూడే. క్లియర్? హౌ దట్ పాయింట్ సిట్స్ హియర్, సి సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హిస్ వాట్, మా? వైఫ్. ఇక్కడ సి తీసుకుంటే సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ సీస్ వైఫ్ హియర్, దట్ ఈస్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వాట్, మా? సి. కాబట్టి ఇక్కడ సి తీసుకోవాలి. దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ తీసుకున్న ఆపోజిట్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ సీస్ వైఫ్ హియర్, ఎవరైతే సీస్ వైఫ్ ఉన్నారో, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ హియర్ సీస్ వైఫ్, then if I take it C here, C's wife is fourth to the right of what, ma? C. C's wife is fourth to the right of C. So that is the only possibility, ma. అక్కడ తప్ప మనకి వేరే పాసిబిలిటీ ఉండదు. C sits fourth to the right of his wife and is not immediate neighbor of ARG. So C's wife అన్నారు కాబట్టి గ్యారంటీగా this I can take it female, this I can take it as what, ma? Male. ఇది ఫీమేల్, ఇది మేల్ గా తీసేసుకోవచ్చు కదా. నెక్స్ట్ వన్. B sits second to the right of her husband. B doesn't sit at any one of the corners. Look at this point, ma. B sits third to the right of her husband, and B doesn't sit at any one of the corners. So B has to be side middle. The side middle possibility in the ఈ రెండేగా. Clear? And B sits third to the right of her husband. B sits third to the right of her husband. అంటే B is a female. B sits third to the right of her husband అంటే ఒకవేళ B ఇక్కడ తీసుకుంటే థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్, అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ హస్బెండ్ తీసుకుంటే 1 2 3, బట్ సి ఇస్ నాట్ బీస్ హస్బెండ్ కదా, సీస్ వైఫ్ వేల్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. క్లియర్? అండ్ లుక్ ఎట్ దట్ పాయింట్, మా. B sits third to the right of her husband, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే B ఇక్కడ తీసుకున్నా అనుకోండి 1 2 3, దిస్ ఇస్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే ఈ రెండు పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ వాట్, మా? B. B sits third to the right of her what, ma? Her husband. B sits third to the right of her husband, and B is a female. Third to the right of her husband. ikkada male, ikkada B's husband ravalamma evaraina. So we'll come back again for that point. B sits third to the right of her husband. Clear? B doesn't sit at any one of the corners. Only D sits between B and H. Only D sits between B and H. B ikkada undi. Only D sits between B and H, and BH తీసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి BH ఇక్కడ తీసుకుంటే here I can take it what, ma? D. So that is nothing but C's wife indirectly. So C's wife is nothing but what, ma? D. C's wife is nothing but, ma? Only D sits between B and H. H is the husband of what, ma? A. H is the husband of A and H is a male, A is a female. Clear? H is the husband of what, ma? A,
అండ్ ఈ ఈజ్ ఎ మేల్. ఈజ్ ఎ మేల్ అంటే బేసికల్గా ఇప్పుడు మనకు రావాల్సింది అంటే ఇక్కడ సీస్ వైఫ్ వచ్చారు. ఈజ్ ఎ మేల్ అంటే కంపల్సరీగా వాట్ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ మా, 2 ఫీమేల్స్ ఆర్ ఎట్ ద సైడ్ మిడిల్స్, 2 ఆర్ ఎట్ ద కార్నర్స్. అంటే ఈ కార్నర్ లో కంపల్సరీగా ఏం రావాలి, ఫీమేల్ రావాలి. ఎందుకంటే ఈ కార్నర్ లో మేల్ ఉన్నారు, ఈ కార్నర్ లో మేల్ ఉన్నారు. అంటే ఈ కార్నర్ లో కంపల్సరీ ఎవరు రావాలి, ఫీమేల్ రావాలి. బట్ ఈజ్ ఎ ఫీమేల్, ఈజ్ ఎ మేల్ కదా, అంటే ఇక్కడ ఈ రాదు. అంటే ఇక్కడ బీస్ హస్బెండ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఈ. B's husband we can take it as what ma, e B and E are what ma, fates. Automatically will be left over. Look at ma, A, B, C, D, E. What is missing? F kada. F, G, H. This is exactly what you get ma. This is exactly what you get ma. Let's check. Let's go for the questions on that. Which of the following is true with respect to given seating arrangement? Let's check ma, which is correct. They're asking with respect to that point. No two males are immediate neighbors of each other. No two males are immediate neighbors of each other. This is wrong. ఎందుకంటే males are immediate neighbors of each other. G and H face each other in seating arrangement. G and H, no, they are facing opposite ma. A sits in the center of the table of one of the sides of the square. This is correct kada. F is a male. So which option is correct ma? Only option C is correct kada. Only option C is correct ma. Clear. Next one. Who among the following is the B's husband? B's husband is nothing but what ma? E, we got it kada. This is B's husband. How many people sit between B and C? When counted in anti-clockwise direction from the B. Anti-clockwise direction from the B and A, this way kada. Actually, this is a clock, this is anti-clock. How many people are there? 2 people. Next one. Who among the following is the wife of C? Wife of C and exactly diagonally opposite. That is nothing but what ma? D. What is the position of E with respect to C? Position of E with respect to C ma? 1, 2. That is what ma? Second to the right. What is that ma? Second to the right. Next one. It's a different exercise again. 6 plays are to be organized from Monday to Sunday, 1 play each day, with 1 day when there is no play. No play day is not Monday or what ma? Sunday. No play day is not Monday or Sunday. The plays are held in set of 3 plays, each in such a way that 3 plays are held without any break. That is, 3 plays are held in such a way that, clear, that there is no play day between them, but immediately before this set or immediately after this set is what ma? No play day. After that they given some points ma. Play jet was held on 26th, like that. So basically 6 plays are to be organized from Monday to Sunday. But Monday to Sunday ante manaki 7 days vastayamma. 1 play each day, with 1 day there is no play. That no play day is not Monday or Sunday. So Monday nunchi Sunday dakante total ga 7 plays vastayamma. Let us understand that case. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, as well as Sunday. These 7 days.
Let's go for out of 7 days, only 6 plays are happening, ma. With 1 day no play, that no play day is not Monday or Sunday. So basically, no play day అనేది మండే కాదు సండే కాదు, ఈ ఫస్ట్ 2 days లో నో ప్లే డే రాదంట, అంటే మిడిల్ లో ఎక్కడ వస్తుంది. క్లియర్. లుక్ ఎట్ ఈ స్టేట్మెంట్ జాగ్రత్త చూడమ్మా. The 3 plays are held in set of 3 plays, each in such a way that 3 plays are held without any break. 3 plays are held in such a way that there is no play day between them, but immediately before the set or immediately after the set is a no play day. ఈ స్టేట్మెంట్ బాగా చూడమ్మా. The 3 plays are held in set of 3 plays, each in such a way that the 3 plays are held without any break. 3 plays జరుగుతాయంటే అమ్మా ఎలా జరుగుతాయి? వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండే నో ప్లే డే కాదు కాబట్టి మండే ప్లే స్టార్ట్ అయింది అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్లే 1 విల్ బి హ్యాపెన్ హియర్, immediately play 2 will be happen here, immediately play 3 will be happen here. So definitely these 3 will be happen, ఎందుకంటే ఫస్ట్ రో ప్లే జరగలేదు కాబట్టి ప్లే స్టార్ట్ చేయాలి, కానీ ప్లే స్టార్ట్ చేస్తే కంటిన్యూస్ గా 3 plays జరగాలంట. సో ఇప్పుడు కావాలంటే ఈ సెట్ తర్వాత బ్రేక్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ బ్రేక్ నో ప్లే డే ఆన్ థర్స్డే, అగైన్ మళ్ళీ 3 plays స్టార్ట్ అవుతాయి, ప్లే 4, ప్లే 5, ప్లే 6, ఇట్ విల్ బి డన్. లేదు బ్రేక్ ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలమ్మా. అంటే ప్లే 4 ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ 3 చేయాలి, 4, 5, 6. అప్పుడు బ్రేక్ ఎప్పుడు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? సండే. అంటే కంపల్సరీగా వాడు డిఫాల్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాడమ్మా, థర్స్డే ఇస్ వాట్ మా నో ప్లే డే, మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లే 4, ప్లే 5, ప్లే 6 కంటిన్యూస్ గా వస్తాయి. సో డిఫాల్ట్ 1 point ఇస్ గివెన్ ఎ క్లారిటీ దట్ 3 గానే సెట్ గానే జరగాలి, మధ్యలో బ్రేక్ రాకూడదు. అంటే ఫస్ట్ 3 days ప్లే జరగాలి, లాస్ట్ 3 days ప్లే జరగాలి, మిడిల్ లో బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఇండైరెక్ట్ గా వాడు మనకు చెప్పిన పాయింట్ అదేనమ్మా. సో ఫస్ట్ 3 days play will happen, last 3 days play will be happen, the break it will be in the middle, that is a no play day. So simple, no play day is on Thursday, that is clear. Play Z was held on 26th, play X is held on 31st of the same month. Z ఏమో I'll write on the top మా, ఈ కండిషన్ మనకి ఇంకా తెలియదు కాబట్టి. Z ఏమో 26 జరిగిందంట, X ఏమో 31st జరిగిందంట, సేమ్ మంత్. అంటే మధ్యలో యాక్చువల్ గా 27 డేట్ ఉంది, 28 ఉంది, 29 ఉంది, 30 ఉంది, ఇవే డేట్స్ మధ్యలో ఉంది. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 యాక్చువల్లీ 6 జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ప్లే బి was not held immediately after play A, but it was held after A, not necessarily immediately. B అనేది ఏ తర్వాత జరిగింది, కాకపోతే ఇమీడియట్ గా జరగలేదు, కొంత గ్యాప్ తో జరిగింది. ఆల్ ద 6 plays are held in the same month. ఐ థింక్ లుక్ ఎట్ మా, ఇక్కడ మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆల్ ద 6 plays are held in what మా, సేమ్ మంత్. అన్ని ఒకే మంత్ లో జరిగినాయి, ఒకటి 26, ఒకటి 31st. అంటే డిఫాల్ట్ గా ఒకటి 31st జరిగిందంటే అదే లాస్ట్ ప్లే కదా. సో ఐ కెన్ ఫిక్స్ లాస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ 31st. అన్ని ఒకే మంత్ లో జరిగినాయి, అంటే దాని ముందు ప్లే ఎప్పుడు జరిగి ఉండేది 30, ఇది 29. సో 31st, 30, 29 లాస్ట్ 3 plays, మధ్యలో బ్రేక్ 28th, అండ్ బిఫోర్ దట్ 3 plays ఆర్ 27, 26, 25. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో మా? సో అన్ని ఒకే మంత్ లో జరిగినాయి కాబట్టి డేట్స్ క్లారిటీ చేశారు కాబట్టి లాస్ట్ 31st జరుగుతుంది కాబట్టి మిగతా అయినా దాని ముందు జరగాలి. సో ఆల్ ద ప్లేస్ ఆర్ హెల్డ్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ వాట్ 25th to 31st. ఓకేనా. ప్లే జెడ్ వాస్ హెల్డ్ ఆన్ 26th, ఇది రాసుకోవచ్చు. అండ్ ప్లే ఎక్స్ హెల్డ్ ఆన్ వాట్ 31st. క్లియర్. అండ్ ప్లే ఎం వాస్ హెల్డ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ క్యూ. ప్లే ఎం has held immediately before Q. M and Q are the 2 continuous points. ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు? మండే, వెన్స్డే పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్ ఆన్ ఫ్రైడే, సాటర్డే. ఏకి బికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి దిస్ కేస్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. AZB, MQX, దీస్ ఆర్ ద ప్లేస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ మా. AZB and MQX. AZB no play day and MQX no play. So AZB, so no play gap, and again what ma, MQX. This is the cases what they're done. Clear. So let's go for the questions on that ma. This is exactly what you get table. Which play was organized on Monday? Mondays it's done. Yeah, none of these. That's option or not there. Which day was play Z organized? Which day was play Z organized ma? Play Z is organized on Tuesday. Which date was a no play day? Which date was a no play day ma? 28th. Which of the following is true?
Play B is held immediately after play Q. Sorry, play M. Play Z is held after play B. There was 2 plays and then gap 4 days. That is not correct. First play is organized on 25th. That is correct. First play is organized on what month? 25th. Which day was play Q organized? Which day was play Q organized? Play Q is organized on Saturday. Play Q is organized on what month? Saturday. Clear. Let's go for next one. 8 members of a club are sitting around a circular table. W, Y, X, U, V, U, T, and S. So these are the 8 persons. So 4 of them are not facing the center. That means other 4 are what? Facing the center. After that, they given some statements. Let's go for one by one all the statements. So ఇక్కడ ఏంటంటే కొంతమంది సర్కిల్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది సర్కిల్ ఫేస్ చేయట్లేదమ్మా. దిస్ ద ప్యాటర్న్. ఇందాక మనం దాకా చేసిన కేసెస్ అన్ని ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ వాట్ మా సెంటర్ కేసెస్. హియర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాట్ మా నాట్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్. హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్? ఇట్స్ 8 people అరేంజ్మెంట్ కదా. లెట్స్ టేక్ an 8 people అరేంజ్మెంట్ మా. Look at ma, they said some of them are facing center. Look at 4 of them are not facing the center. అంటే నలుగురు ఫేస్ చేయట్లేదంటే మిగతా నలుగురు ఫేస్ చేస్తున్నట్టే కదా. దట్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ కదా. లెట్స్ గో ఫర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ దట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? W is facing the center and it is third right of what ma Z. W is facing the center and that is the third right of what ma Z. థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఇక్కడ జెడ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదమ్మా, 2 కేసెస్. సో సింపుల్ మా, జెడ్ డైరెక్ట్ గా సెంటర్ తీసుకొని చేయండి. సార్ సెంటర్ కాకపోతే ఏంటంటే యూ డోంట్ గెట్ ద అరేంజ్మెంట్ మా, విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. దట్స్ ఇట్. క్లియర్. ఆల్రెడీ మీకు పజిల్స్ లో చెప్పాను కదమ్మా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ మల్టిపుల్ పాసిబిలిటీస్, బ్లైండ్లీ టేక్ ఇట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్. మీరు ఏ కేసు అయితే చేస్తున్నా అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ కాకపోతే ఇంకో పాసిబిలిటీ మనం చేయాలి కాబట్టి. లుక్ ఎట్ W is facing center, third to the right of Z. And so Z is facing the center we are taking here. W is facing the center and third to the right of what ma Z. 1, 2, 3. And clearly W is facing the center. This is the case I have taken. And who is third to the right of you ma? Who is third to the right of you? Z is third to the right of you. And that U is what ma? Facing the center. U is facing the center and U ikkada తీసుకుంటే automatically Z is third to the right of you. We can take that point. X is fourth left of T. X is fourth left of T. Fourth left of T ante what does that mean ma? X and T has to be what ma? Opposite. Fourth left, fourth right ante. So opposite ante idi possible kada kabatti this is the possibility. X and T or X and T. X is fourth to the left of what ma? T. Clear. And one more point. S is third to the right of what ma? V. S is third to the right of what ma? T. V sits second to the right of what ma? X. I think this point we can take it here ma. And who is not neighbor of T? E point జాగ్రత్త చూడండి. Look at here. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఫిక్స్ చేద్దాం. We'll get a clarity. Look at here. X is fourth to the left of what ma? T. How is X fourth to the left of T? ఒకవేళ T ఇక్కడ తీసుకుంటే T సెంటర్ ని ఫేస్ చేస్తే 1, 2, 3 ఫోర్త్ లెఫ్ట్ అయినా ఫోర్త్ రైట్ అదే అవుతుందమ్మా. ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నా కూడా అంతే అవుతుంది. X is fourth to the left of T. Then V sits second to the right of X. V sits second to the right of X అంటే ఆల్రెడీ 4 people నేను సెంటర్ ఫేస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి so definitely I cannot take the center. Then I can take one case here. T outside తీసుకోవచ్చు. In that case I can take it. X sits fourth to the left of T. Then I can take it what ma? Here the case what we can understand here. V sits second to the right of X. In that case I have to take it X as a center. Then I can take it what ma? V here. Then automatically remaining all the cases has to face outside. But the next point, Y is on the immediate right of T. This is not possible kada. Y is on the immediate right of what ma? T. లేదు. Let's understand these cases ma. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చేసామో ఆ కేసెస్ అన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ రండి. So what I said here,
t ఒకవేళ సెంటర్ ని ఫేస్ చేస్తే x ఇక్కడ తీసుకుంటే what the point is my x is 4 to the left of t అంటే క్లియర్. సో దెన్ v sit సెకండ్ ద రైట్ ఆఫ్ x అంటే ఒకవేళ దెన్ ఇవన్నీ సెంటర్ ని ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ తీసుకోవాలి 1 2 3 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సెంటర్ ని తీసుకుంటే ఇట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో x and t పాసిబిలిటీ ఇస్ నాట్ దిస్ వన్. సో ఇటు x and t పాసిబిలిటీ అయితే తీసుకోలేను కాబట్టి ఇటు తీసుకుందాం x and t. I'll change the x and t possibility ma. Clear. So I'll change x and t possibility. So what I can take it here I can take it x sits fourth to the left of what ma t. ఒకవేళ t outside ని ఫేస్ చేస్తే 1 2 3 4th let, then v sits second to the right of x. Here I can take it v. But again y is on the immediate right of d. That's not possible kada. So if that is not the case, let us understand here. Here I can take it what ma x. Then so this case is nothing but what we can understand. If this is facing center, then x has to face what ma outside. V sits second to the right of what ma x in that case. V sits second to the right of what ma x. Clear. So y is on the, again the immediate right of t. That is not possible in this case also. Clear. Y is on the immediate right of t. That is not possible in this case also ma. Clear. So what is the point we can understand here? So if I take z facing the center, that case is what ma not working. If I take z facing the center, that case is what ma not working. That means other case is not, oh, sorry. So you got the answer ma, just I'll come back for that case. So look at my, I'll explain the possibility again. So these are the cases. I write all the 8 people. Let's go for the first case ma again. W is facing the center and sits third to the right of what ma z. So z if I facing, if I take the center 1 2 3, here I can get what ma w. Clear. So w is facing the center and sits third to the right of what ma z. And who is third to the right of u ma? Who is third to the right of u? Z is third to the right of u and u is facing what ma center. Here I can take it what ma u. And next statement what they can take it ma x sits fourth to the left of what ma t. So those are what ma opposite. Clear. But wherever you take it t opposite we have to take it what ma y. So x sits fourth to the left of what ma t. If I take it outside, y is on the immediate right of what ma t I can take it. So this point is nothing but x sits fourth to the left of t. It's working here ma. Okay na? So y is on the immediate right of t. I can take this point. The next point what we can take it. So this point ma. Yes, it's third to the right of what ma v. That point we have to take it. Yes, it's third to the right of v. We can take it. Who is not neighbor of what ma t. That is we are not taking a neighbor of t. Y is in the immediate right of t. That point we also taken. Look at this point also we can take it here ma. Who is third to the right of u and who is not facing what ma center. X sits fourth to the left of t. S is third to the right of v. Clear. And v sits second to the right of what ma x. V sits second to the right of x and x has to face the outside. Then I can take it what ma v here. Then automatically look at the point here. Yes sits what ma third to the right of what ma v. Then v is facing center. I can take it here ma. That case is 1 2 3. 3 people are facing what ma center. S sits third to the right of what ma v. This is the case what you have taken. Clear. And already they given w is facing what ma center. All the 1 2 3 4 automatically remaining cases are what ma facing outside. This is the case what I get here ma. Simple ma. X and t possibilities ఎందుకు కాలేదు ఇందా కేసులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా. ఆపోజిట్ కాని కేసు మనం చేసాం అంతే. క్లియర్. క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్. What is S position with respect to Y ma? S position S position
With respect to y, ma, 1, 2, 3. That is what, ma? Second to the right. Who sits second to the left of V? Who sits second to the left of him? V second left lo unnaru. T kada. Next one. Which of the following pairs are neighbors of T? Who are the neighbors of T, ma? W and Y kada. Three of them are following are alike in certain way and so form a group. So odd man out they're asking, ma. W is facing center, even Y is facing outside, V is facing center, and Z also facing center, which is a different one, ma. Y. Actually, remaining all are facing center. Which of the following statement is true? Z is not facing the center. Yes, Z is facing the center. Y is second to the right of W. Y is second to the left of W. T is facing center. No, actually, none of this is correct, ma. Actually, they're asking which of them is true, so nothing is true in that. Let's understand the next case again, ma. It's a square table. So let's try it, ma. I'll explain how to take the table here. So K, L, M, P, Q, R, S, T are sitting in a square table in such a way that four of them at four corners square, while four in the middle of each of the four sides. The one who sit at the corner faces the outside. The one who sit the middle faces what, ma? Center. 8 people arrangement, ma. It's a square table arrangement. Four are at the corners. Four are at the side middles. Four are at the corners. Four are at the side middle. The set statement. The one who sit at four corners faces outside. Corner people are facing outside. And then who sit at the middle faces the center. Let's try that statements, ma. Try to get the diagram.
Let's check ma. K, L, M, P, Q, R, S, T are sitting around a square table. As said, 4 are at the corners, 4 are at the side middle. This is how they are facing ma. This is the points we have taken. Look at this point. P sits third to the right of S. S faces the center. S faces the center అంటే ఏదో కార్నర్ తీసుకోవాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ కార్నర్ సార్ ఇదే కార్నర్ ఎంత తీసుకున్నానంటే ఎక్కడైనా తీసుకోండమ్మా డిపెండ్ అపాన్ అది కరెక్ట్ కాకపోతే పాసిబిలిటీ మారిపోతుంది అంతేనమ్మా. ఎస్ ఫేసెస్ ద సెంటర్ అంటే ఏదో కార్నర్ లో తీసుకోవాలి అండ్ పీ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్. ఇప్పుడు సెంటర్ ని ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ ద రైట్ సైడ్ 1 2 3. P sits third to the right of S and S faces the center. Q sits third to the left of M and M doesn't sit in any middle of the sides. M ఏ సైడ్ మిడిల్ లో కూర్చోదంట అంటే M ఎక్కడ కూర్చోవాలి కార్నర్ లో 3 కార్నర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బట్ విత్ ద పాయింట్ Q sits third to the left of M. ఒకవేళ M ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3. If I Q sits third to the left of M, M ఇక్కడ కూర్చుంటే 1 2 3. This is Q. లేదు here if I take it M 1 2 3. This is the case. Otherwise here if I take the M corner, actually M sit has to at the corner. 1 2 3. Q is not possible here. I think only 2 cases are possible, either this corner or this corner, and only one person sit between what ma Q and R. సో అది కూడా క్లారిటీ వస్తే మనకి వచ్చేస్తుందమ్మా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కేసెస్. సో ఎం ఏదో పొజిషన్ తీసుకోండమ్మా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, అదర్వైజ్ టేక్ విత్ సమ్ అదర్ కలర్, డిఫరెంట్ కలర్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఇఫ్ డజంట్ వర్క్ విల్ చేంజ్ ఇట్, నథింగ్ ఇస్ దేర్. సో వాట్ ఇస్ దట్, ఎం డజన్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ కాబట్టి ఎం ఏదో కార్నర్ లో తీసుకుంటున్నాను. లుక్ ఎట్ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ ది సెడ్, Q sits third to the left of M. 1 2 3 here. Q sits third to the left of what ma M, and M doesn't sit in any one of the middle of the what ma sides. M doesn't sit in the middle of the what ma sides. Q sits third to the left of M. Only one person between what ma Q and R. Q one person R this side I can take it. Q one person R I can take it. R is not neighbor of M. It rather kabatti Q one person R I can take it here ma. Clear. T faces the center. T faces the center ante this is the only place you will be left over for the T ma. అండ్ కే ఇస్ నాట్ నైబర్ ఆఫ్ వాట్ మార్, బట్ ఇక్కడ కానీ కంపల్సరీగా కే రావాలి కదా. సో దిస్ పాసిబిలిటీ డజంట్ వర్క్. సో ఎంటీక్యూఆర్ పాసిబిలిటీ డెఫినెట్లీ డజంట్ వర్క్ కదా. ఇప్పుడు రివర్స్ చేసేయండి. సో ఎం ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ హియర్, క్లియర్. And the next point, Q sits third to the left of M. Here I can take it what ma Q. Only one person between Q and R. Q one person R high I can take it here. Next statement is what ma T faces the center. Here I can take it what ma T, and K is not neighbor of what ma R. Here I don't get K, so here I can get K. So left over K, L is missing. I can write here K L M. This is the case. What do you get exactly ma? Let's go for the first question. What is the position of M with respect to L? Position of M with respect to what ma L? Actually L is facing outside ma. 1 2. It's nothing but what you call ma second to the left. Whose is sits exactly between Q and R? Who sits between exactly Q and R and Q ki R ki exactly middle ఎవరు ఉన్నారమ్మా P. Which of the pairs represents people seated in the middle of the sides? Clear ma? So middle of the sides ఎవరు ఉన్నారు అడుగుతున్నాడు. So who is in the middle of the sides here? Q is there, S is there, T is there, R is there. I think S and Q we can take it ma. So who is clear? Who in the following sits between R and K when counted in anti-clockwise direction from what ma K? Let's understand this point ma. R and K. This is R.
This is K. So what is the point they're asking, ma? Anti-clockwise direction from K. Anti-clockwise and this kada. So who is that two people are sitting there? P and Q. Next one. If K is made to face opposite direction, actually K outside fender వేస్తున్నాం. ఒకవేళ K center ని face చేస్తే, then who would sit to his immediate right? Immediate right లో ఎవరు ఉంటారు అప్పుడు? Q కదా. And who will be immediate right of Q? Ma? Q. That's the case. And three of the following are like, so odd man out, but they're asking here. L, this is outside. M, that is also outside. K, that is outside. R, that's the inside. That's a different one, ma? Which is a different one here in the sense R. Clear? So that is a case with respect to that one, ma. So I'll explain some more linear cases also, ma. This is the next higher level, ma. So whatever you done is nothing but just basic cases, ma. ఇప్పుడు ఏంటి with respect to only person and we have arranged, and this is nothing but next higher level. Before going to that, so we'll take some basic questions also on linear arrangements, ma. Just I'll come back just a minute. I'll share the linear arrangement also. After that we'll go for these cases. Look at this case, ma. What is given exactly here? Seven friends T, U, V, W, X, Y, and Z are sitting in a straight line facing north. W sits clear. W sits fifth to the right of what, ma? T. W does not sit any of the extrements, and three people sit between Z and X, like that the statements is given, ma. Let's understand the cases here. So how many people are there? Seven people. All are facing what, ma? All are in straight line facing what, ma? North. Let's understand that case here. Seven people. One, two, three, four, 5, 6, 7. These are the seven people. All are facing what, ma? North. Clear. W sits fourth to the right of what, ma? T. How is the W sits fourth to the right of T? T ఇక్కడ తీసుకుంటే 1, 2, 3. So T కి W కి 3 places gap ఉంటుంది. W sits fourth to the right of what, ma? T. Clear. W does not set any one of the extrements. So W ఏ extrements లో ఉండదు కాబట్టి కంపల్సరిగా W ఇట్ స్ట్రైట్ అయితే రాదు. సో కంపల్సరిగా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవడానికి అయితే లేదమ్మా, ఎందుకంటే 3 ప్లేసెస్ W కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో స్టార్ట్ అయితే T 1, 2, 3 W, లేదా T తర్వాత W. రెండే కేసెస్ పాసిబుల్ మా. ఫస్ట్ కేస్ కానీ సెకండ్ కేస్ కానీ. బియాండ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ. క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంటే 1, 2, 3 హియర్ W ఇస్ పాసిబుల్, లేదా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ W వస్తుంది, బట్ బియాండ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్. అండ్ త్రీ పీపుల్ బిట్వీన్ వాట్ మా? జెడ్ అండ్ ఎక్స్. త్రీ పీపుల్ బిట్వీన్ వాట్ మా? జెడ్ అండ్ ఎక్స్. అసలు జెడ్ మనం ఎక్కడ తీసుకోలేదు ఇంకా. Clear. So three people between what, ma? Z and X. Where you take Z, with respect to that we have taken three people and what, ma? X. Y sits third to the left of what, ma? U. Y sits third to the left of U and Y two places what, ma? U. Y sits third to the left of U. Y two places U. Clear. V sits exactly in the middle. V sits exactly in the middle and this is the middle kada. At seven people unnarante. V sits exactly in what, ma? Middle. Z is not immediate neighbor of what, ma? Y. I think let's check Y and U places తీసుకుంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ మిగతా ప్లేస్ అని రాద్దామా. ఇక్కడ Y స్టార్ట్ చేస్తే 2 ప్లేస్ రాదు, ఇక్కడ Y చేస్తే 2 ప్లేసెస్ తర్వాత గ్యారంటీగా U వస్తుంది, అండ్ బియాండ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఐ థింక్ Y 2 ప్లేసెస్ U ఆల్సో యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్.
అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ రాయొచ్చమ్మా 3 people between z and x. 3 people between what మా z and x. సో where I can take it 3 people between z and x అంటే సో లుక్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు z తీసుకుంటే 3 people x రాదుగా, అంటే కంపల్సరీగా t పాసిబిలిటీ ఐ కెనాట్ టేక్ వాట్ మా దిస్ వన్ అనే కదా. ఎస్ అను, definitely that is not the case, we can take it what ma. Let's start with the t with what ma next place. Next cases possibility check చేయండి. ఒకవేళ t ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, I'll take some other color. Exactly 1 2 3 places we can take it what ma w, here y. Next v sits exactly in what ma middle, here I can take it here. Now y and u. Y ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే 2 places u. Clear. So y ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే 2 places u. That is the case we have to understand here ma. If I start here, y 2 places u is not possible ma. If I start here, I think the previous case it's work ma. I think the y 2 places it's not working in this case here. Look at here. T 1 3 places here I can take it w. V sits exactly in the middle. This is the place I can take it here. And 3 people sit between z and x. That I'll come back for that point ma. Z and x where I can take it 3 people. And this point ma, y sits third to the left of what ma u. U third left is y ma. Then this is the people I can take it y and what ma u. Y sits third to the left of u. Here if I take it y. And one more point what you can take it ma. Z is 3 people between z and x. And z is not a immediate number of what ma y. Here I can take it z. And here I can take it what ma x. But the people we are getting what ma 4 I think. T and W position we have taken wrong ma. Sorry, I think. Sorry ma, I think this position we have taken wrong ma. Just a minute. W sits fifth to the right of T ma. That is a possibility you have taken wrong. Let's check. I'll arrange the 7 people again. So between T and W position gap you have taken wrong ma. W sits fifth to the right of T and 1 2 3 4 places after that W ma. T 1 2 3 4 places what ma W. And y 2 places what ma u. Y 2 places u and where we can take it here. Clear. W does y W does not the extreme 3 people sit between z and x. Y sits third to the left of what ma u. Y 2 people u and here I can take it y 2 people u. Or beyond that y 2 people what ma u I can take it. And 3 people between what ma z and what ma x. If I take it z is not a immediate number of what ma y, then I can take it here what ma x. 3 people between what ma x and z. And v sits exactly in the what ma middle. This is the case what we can take it ma. Let's check the questions on that ma. What's the z position with respect to what ma w? What's the z position with respect to what ma w? So z position with respect to w, it's nothing but what ma immediate right. Next one. Who is second to the right of t? Who is second to the right of t ma? X. 4 of the following ma odd man out. UW పక్క పక్కన ఉన్నాయి and X and V పక్క పక్కన ఉన్నాయి. Z and T
That's not the case kada. Yx, even that is also same. The different one is what ma? If all the 7 friends, if all the 7 friends made to sit alphabetically from right to left ma, made to sit alphabetically from what ma? Right to left. Clear? How many will unchanged ma? Right to left and alphabetical order this way kada. So as per the alphabetical, what do you get first ma? T U V W X Y Z. From right to left, they're asking ma. So if you arrange in alphabetical order, how many will remain unchanged? T U V W X Y Z. So X and Y will be what ma? Same. How many will be ma? 2. Who sits at the extreme end of the line? Who sits at the extreme end of line ma? T and Z. Who sits at the extreme end of the line ma? That's nothing but what ma? T and Z. Clear? Let's go for the next one ma. 8 persons A B C D F G H are sitting around a rectangular table in such a way that 2 persons sit on each of the 4 sides of the table facing the center. Persons sitting on the opposite sides are exactly opposite what ma? Each other. Clear? D faces north and sits exactly opposite to H. Like that the points is given ma. How many people are there? 8 people. It's a rectangular table ma. Clear? In such a way that 2 persons sit on each of the 4 sides of the table facing the center. Clear? Persons sitting on the opposites are exactly opposite of that. So every side they'll set 2 ma. 4 sides. 4 twos are what ma? 8. 8 persons A, B, G, F, C, H are sitting around a rectangular table. Clear? In such a way that 2 persons sit on each of what ma? 4 sides of the table facing the centers. Persons sitting on the opposite sides are exactly opposite to what ma? Each other. This is the case they said ma. Let's go for the points on that. D faces north, exactly opposite to what ma? H. So D faces north అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నామా లేదా ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు డిపెండ్ అపాన్ ద కేస్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్. సో అది వర్కౌట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఆ కేసులో తీసుకుందామా. D faces north and sits exactly opposite to what ma? H. Next one. E sits to the immediate left of H. ANG sit on the same side. ANG sit on సేమ్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్ అండ్ సి సైడ్ పాసిబుల్ కాదు, ఇట్ సైడ్ పాసిబుల్ కాదు అంటే ఇట్ సైడ్ కానీ పాసిబుల్. జీ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు బి, హూ ఇస్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ సి అంటే బి అండ్ సి పక్క పక్కనే ఉంటే ఏ ఇస్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. ఐ థింక్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ క్లియర్. ఈ పాయింట్ మనకు క్లారిటీ వస్తుందమ్మా. ఏ ఇస్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. ఏ ఇస్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటే దిస్ సైడ్ ఎ పాయింట్ ఏ అండ్ జీ సిట్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. జీ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు బి, బి ఇస్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ వాట్ సి. సో మనకి ఏ మిగిలిపోయిన ఇప్పుడు A, B, C, D, E, F is missing and the F, G, H. All we can take it what ma? One side. Clear? Let's go for the questions on that ma. This is exactly what you get it ma. Who is sitting exactly opposite to E ma? Who is sitting exactly opposite to E? F kada. Next one.
Who is sitting on the immediate right of B, ma? Who is sitting on the immediate right of B? Who is sitting on the immediate right of B? E. Who is sitting third right of Z, ma? Third right of Z ante F. Who is sitting in the same side? Basically sitting on the same side. Actually, every side there is only two people, ma. They're giving three people. So what is answer? None of these. H is facing which direction? H is facing which direction ante as D is facing north, H is facing what, ma? South kada. Clear. So this is a rectangular table arrangement, ma. So clear. Let's check the next case, ma. So this is also double case arrangements, ma. Floor wise, all the cases is given. Clear. It's a linear arrangement. Let's understand this case also once. So just I'll explain. Yesterday also we have done one in this puzzle cases pattern, ma. 8% JKLMNOP on 8 different floors of a building, but not necessarily in the same order. The lowermost of the floor is building 1 and above that is 2. Like that, for example, 8 floors, 8 persons, ma. Floor person. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So floor person, ma. So let's try that, ma. What is the statements they given? Lowermost is 1 and above that is 2 and so on topmost is what, ma? P lives on the floor number 3. That's a direct statement. P lives on the floor number 3. And only one person between what, ma? J and P. Only one person between J and P. Look at ma. ఇప్పుడు రెండు కేసెస్ పాసిబుల్. P and J ఇలా తీసుకోవచ్చు, పైన తీసుకోవచ్చు. చెప్పాను కదా, ఇలాంటి కేసెస్ లో ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ తీసేసి చేసేసేయండి అమ్మా. If it doesn't work, we'll go for the next possibility. Only one person between P and J. That point I have taken. Next statement. Only three persons live between what, ma? M and J. 1, 2, 3. Here I can take it what, ma? M. 1, 2, 3. Only three persons between what, ma? M and J. O lives immediately above what, ma? M. O lives immediately above what, ma? M. There are as many people between O and J as there in between what, ma? P and Q. O కి J కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారో P కి కూడా అంతమంది. O కి J కి ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 1, 2, 3, 4. P Q కి కూడా 1, 2, 3. Look at ma. 1, 2, 3, 4. Same way. 1, 2, 3, 4. I can take it what, ma? Q here. Yes or no? K lives on even number floor. And K has to be even floor. And what is the leftover? Either 2 or what, ma? 4. I can take it. Clear. Only three people between K and L. Wherever you take it, K, if I take it here, 1, 2, 3 people, L is not possible. If I take it K here, I think L is not possible. So K lives above the what, ma? Above L. I think that case is not doesn't work. Kada. So this is the possibility where P and J case is wrong. Kada. Let us understand the case here, ma. P lives on the third floor. Only one person between J and P. J, I'll take it on the top. Next one. Only three people between M and J. 1, 2, 3. Fine possible కాదు కాబట్టి 1, 2, 3. Here I can take it what, ma? M and J. Three people are there. Clear. O lives immediately above what, ma? M. O lives immediately what, ma? Above M. There are as many people between O and J. Two people are there, ma? As between P and Q. There also what, ma? Two people I can take it. K lives on even number floor and K is above what, ma? L. So K lives above on what, ma? L. K ki 3 ki మధ్యలో 3 people ఉన్నారంట. So how you take it? If a K 8th floor, 1, 2, 3. Here I can take it what, ma? L, definitely L. Clear. And only one point is missing, ma. So who is that left over? J, we got it. K, we got it. L, M, N is missing. That we can put it here. This is a case, ma. Let's check the questions on that. This is exactly, once you get it, we can easily go for what, ma? Questions on that. 4 of the following are odd man out. Depend upon how it is odd man out, we can take that cases here. LP, it is side by side. Okay, it's a different one. MO, I think the different one is what, ma? Okay.
Who among the following immediately below n ma? Who is below n? Q. If all the people are made to live in alphabetical order from bottom to top ma, bottom to top, and the first what they said ma, J kada. K L M N O P Q. I think nothing is matching ma. If I take from the bottom to top, none of these. How many people sit between Q and P ma? How many people between Q and P and Q and P? How many people are there? Only two people. Identify the odd man out. And basically seventh floor ma. P third floor. M first floor. L it's a even floor. J is again outflow. So what is the different one ma? L is what ma? Even floor. Clear. So that is the case ma. We can understand here. So this is how you take it what ma? The linear floor wise arrangement ma. So totally that's with this basic arrangements ma. Clear. So tomorrow we'll go with the next advanced level for the seating arrangements ma. All whatever you have done, only the basic arrangements for that ma. So tomorrow we'll go for advanced level for this cases whatever you have done. For that we'll go for what ma? Advanced level, whatever the basic arrangements we have done. So man only single arrangement చేస్తామా, దానికి double arrangement cases ఏదైతే ఉన్నాయో that we do it tomorrow. Clear. So fine here. Bye. So that's it for the day. Tomorrow we'll continue the seating arrangement, the next part. Clear. So bye here.